Dear viewers, welcome back to the analysis of Yoleno TV. I don't know if you noticed what happened to Miguna Miguna. Something very, very bizarre, and I think that could have been a trap. I relate whatever happened to a trap. I think going forward, Miguna Miguna should be very careful. So why am I saying this? Let me start off this analysis by sharing a tweet from Miguna Miguna himself before we delve deep into what I'm about to tell you. So this is what Miguna Miguna said. I have appeared on TV and radio for the past 30 years, but not once as a media house, including Standard Kenya, KTN News, asked me to sign a blanket indemnity form. Spice FM has never asked any of his previous guests to sign the ridiculous form they tried to force on me. That was a tweet from Miguna Miguna. Miguna Miguna was scheduled to attend an interview with the Spice FM crew of the Standard Group Kenya. But I think the management of Spice FM or Standard Group realized that they didn't want to be held liable for any of those damaging, explosive remarks that Miguna Miguna keeps, saying during those interviews. If you looked at the interview with Ageo, that was on, I think, a weekend, there was a time Miguna Miguna made a claim that he could not provide evidence for. The claim that Uhuru Muigai Kenyatta could have paid Raila Amolo Odinga to do a handshake with him and to probably, forfeit his task of being an opposition leader. That was just a claim that Miguna Miguna could not substantiate, a claim that he couldn't substantiate. And this claim, he made it on live television and he could not provide evidence. So I think that is the reason why Tom Japani, the Standard Group general manager, had to found himself explaining the incident. And this is what Tom Japani said. I think it's very unfortunate he refused to sign. We had spoken earlier on Friday and made it clear that he had to sign the indemnity form. Tom Japani goes further and said, it is not that we don't have confidence in his articulation of issues. He accepted and said there was no problem until he came this morning and refused to sign it. I have known Tom Japani for more than 15 years. I think during the time he used to work for Baraka FM and rose to fame. I think there's a time, is it BBC if I'm not wrong also, but those are just some of those old history. So Miguna Miguna almost found himself trapped. I mean, if he's not careful, this was a successfully well-planned trap. I mean, the idea of signing the indemnity form is okay, so that anything that you say through that session will be entirely held on you. So if Miguna Miguna did not want to talk bad about other leaders, then why was it that he was refusing to sign that indemnity form? I think I agree with the management of Standard Group that it is right and it is in order to have such leaders sign the indemnity form. And I said the indemnity form is meant to protect the company from any transactional, any utterances that are damaging to an individual. Miguna Miguna's history revolves around those kind of utterances that are damaging to an individual's reputation. So I think that is the reason why the Standard Group were keen and careful that they wanted to host Miguna Miguna. Yes, they wanted Miguna Miguna to talk about his journey during exile. Yes,
but they did not want Miguna Miguna to destroy another person's character. And that meant that he had to sign that document so that he will be held entirely responsible for any of those damaging remarks that he was going to put across. So the mere fact that he refused to sign that document is already a sign that he was going to destroy another person's character. We call that character assassination. That was what Miguna Miguna was hell-bent on. And I think going forward, Miguna Miguna will have to find it rough with even media stations like even Citizen, Royal Media Group. He will find it rough. But I think that is the trend that will follow going forward, because none of those media stations will now want to host Miguna Miguna without him signing that document, because it's entirely because of that interview that he had on an NTV, national television channel, one of the leading television channels in Kenya, and I did an analysis on that. You can make a reference to that video, and there's a part whereby Miguna Miguna is talking about those damaging remarks that he made. So just go back to that video and you'll see the details there. So ladies and gentlemen, so we were trying to understand this indemnity form. Is it a weapon to finish Miguna? Because many people say Miguna Miguna is a gentleman until you see him talk. He's a gentleman until you see him open his mouth. I mean, the things that come from Miguna Miguna's mouth are entirely different from what you see in him. When you see him for the first time, that is according to what people say. He looks at as a very, very good person, but when he starts to talk, it's poison that comes from his mouth. Ladies and gentlemen, do you think it's right to introduce the indemnity form during the interviews? You ask me, I say it's right. And it's because of the history of Miguna Miguna. Nobody would like to interview Miguna Miguna going forward without that document being signed, so that should anybody decide to take that media station to court, they will always have that form as a defensive mechanism, that form that can actually protect them within the court, so that that form will only hold the interviewer or the interviewee responsible for anything that he says during that session. Ladies and gentlemen, Miguna Miguna kidogo ajikarange hapo. I think na unaona hiyo mambo yake ya kuongea vibaya kwa stations, kuongea juu ya huyu, juu ya yule, I think itabidi kuje kikomo. Na kama Miguna Miguna amekatwa makali kiasi hiyo, sasa Miguna atakuwa anasema nini? Surely hakuna kitu atakuwa anasema. Kwa sababu gani? Yeye anajulikana kwa kuongea vibaya, kwa kuongea juu ya watu, kwa kudamage reputation ya mtu, character ya mtu. Na tumesema hapo awali hapo mambo na character assassination. Ikiwa Miguna atakatwa makali, afungwe mkono, ambaye kwamba huwezi kuongea juu ya kitu fulani, ama hata kama utaongea but huwezi kuongea vitu fulani mpaka wewe mwenyewe utajihold. That's kwa mfano akisema kwamba Rais Kenyatta alichukua bilioni 5, ni lazima yeye ndiye awe responsible for hayo matamshi, na kwamba yeye ndio awe anaweza kutoa evidence ikiulizwa kotini. Kwa mfano akisema kwamba Raila Amolo Odinga alipewa bilioni 10 ndio asaliti opposition, basi lazima Miguna yeye anaweza kutoa thibitisho kwamba hilo lilifanyika kweli. Ukifuatizia ile interview ilifanyika weekend wakati akiwa na Geo, unapata kwamba alisema kwamba Uhuru alimlipa Raila Amolo Odinga. Geo, the interviewer, alisema kwamba unajuaje hilo lilifanyika? So Miguna alionekana akiwa mkali sana ile swala, akiulizwa atoe evidence, unajuaje ilifanyika? Na akaambiwa kwamba unajua kwamba kila payment iko na reference. Kwa mfano leo hii nikiamua nikulipe na PayPal, kutakuwa na transaction reference. Leo hii nikisema nikulipa na M-Pesa, kutakuwa na transaction reference. Leo hii nikusema nikulipe na bank, basi kuna reference ya kumaanisha kwamba bank payment ilifanyika. Sasa Miguna kwa sababu ni lawyer, na unajua lawyer huwa kawaida hawakosi kujitetea, alisema basi alipoa cash, wataka evidence gani? Unajua sasa cash
The only evidence inazotoka hapo maybe ni picha ilichukuliwa, video ilichukuliwa, ama kuna any audio ilichukuliwa ikionekana wanaongea kwamba akipokezwa pesa ile. Sasa unapata hiyo, ndio maana Spice FM imeamua kwamba hapana, huyu mtu anaweza tuweka katika shida. Sasa ili sisi tujinusuru katika shida, tufanye nini? Tuweke hii form ambapo yeye akisha sign, basi kile chochote ambacho atakachoongea pale lazima yeye ndiye atabeba msalaba huo. Sasa unapata kwamba Miguna alikataa hilo swala la kusign form. Akasema kwamba hilo swala la kusign form haliwezekani. Kwa nini watu wengine hawajapewa form kama hiyo wakasign? Na unajua, inaonekana Standard Group walijua kwamba huyu mtu, kulingana na historia na kulingana na ile interview alifanya weekend, anaweza tuwa katika mashaka mengi, na kwa sababu atatoka katika mashaka mengi, basi abebe msalaba wake mwenyewe. Na ndio maana waliamua wa introduce hiyo form ili Miguna asign. Lakini Miguna naye kama alikuwa mjanja akakataa kusign, kwa sababu anataka aende kaongee vibaya kwa studio ama kwa hizo media stations, na asiwe responsible, aseme kwamba evidence iko wapi, lakini alionekana akiongea. Sasa nafikiri mimi kivyangu, ukiniuliza nitasema kwamba hilo swala la hiyo form ya indemnity form ni swala la maana sana, na ni sawa kabisa kama itakuwa introduce kila media station, ili mtu kama huyu akienda kuwa interviewed, ikiwa hata kubali, manake mara nyingi unapata kwamba kuna rules of engagement huo zinawekwa kabla interview, na ikionekana kwamba wewe tukielewana hivi kwamba tusiongee hii tuongee hii, na wewe ukija katika session ambayo ni live session unaongea juu ya kitu ambacho tulisikizana usiongelewe, basi inaonekana wewe ni mtu huwezi aminika. Na ndio maana hiyo form imeletwa ili sasa tutaongea sawa, tusikizane, tusiongee haya sawa, na lakini hata mbali na hayo, basi wewe sign document, ili ukitoka nje yale mkataba tulikana mimi na wewe, basi mimi naweza jitetea na hii form niseme hapana, tulielewana na wewe ulisign hapa na ukasema kwamba ni hivi, na sasa mbona wewe ulikeuka? Wewe ndio ulikeuka. Sasa hilo swala la indemnity form ni kama vile nimesema, ni swala la maana, ni swala linatakana support 100%, ili viongozi wasiharibie wenzao majina. Ladies and gentlemen, ningependa kutamatisha hapo, na wewe msikilizaji wangu, ningekuomba kabisa unisupport hii channel kwa kusubscribe. Elezea mandugu, elezea Mkenya mwenzako, yoyote popote ulipo, hata kama uko Dubai, uko Amerika, tafadhali subscribe to our channel na zidi kutusupport. Na tungependa kushukuru wale wote wametusupport mpaka wakati huu, na nikipenda kusema kwamba nimefika mwisho, ningependa pia kuwasihi mkae salama mpaka tukutane tena kwa analysis nyingine.